Hi viewers, welcome to Sisa Tamil. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம ஹேர் வந்து டீடாங்கிள் ஆயிடும். டீடாங்கிள் எப்படி நம்ம ஈஸியா ரிமூவ் பண்றது நம்ம பார்க்கலாம். உங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அந்த டெயில் கோம் எடுத்துட்டு பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா அந்த டெயில் கோம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் இருக்கணும், பிளாஸ்டிக் இருக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேரை வந்து பார்ட் பிரிச்சிரணும். எங்கே சிக்கு அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து இதை வச்சு நம்ம பிரித்து விட்டோன்னா அது வந்துடும். ஸோ இந்த டெயில் வச்சு டேங்கிள் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு ஹேர் ப்ரஷ் எடுத்து டவுன்வர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்வர்ட் வரைக்கும் கோம் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா டீடாங்கிள் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். நம்ம கொஞ்சம் பார்ட்டை டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஒரு டேங்கில் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கிளிப் வச்சு அந்த ரிமூவ் பண்ண பார்ட்டை வந்து தனியாக கிளிப் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்க டிவிஷன் எடுத்து வந்து நம்ம டேங்கில் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப நாட் மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த நாட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு அந்த டெயில் கோம் மூலமாக வந்து மொல்லமாக நம்ம பிரித்து எடுத்தோம்னா அந்த டேங்கிள் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். தனித்தனி டிவைட் பண்ணி நம்ம அந்த டேங்கில் ரிமூவ் பண்ணி இல்லை பாட்டெல்லாம் கிளிப் பண்ணினே வந்தீங்கன்னா ஹேர் ப்ரஷ்ஷால் ஃபுல்லாக கோம் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனி ஆகிடும். சாஃப்ட் அண்ட் ஷைனி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து டேங்கிள்ஸ் ரிமூவ் பண்ண ஹேர். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.